Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue, today by myself, Dr. Abubakar Jah, and Pakaba Suso. We apologize today that my colleague, Kadiatu Jallo, cannot be here for good reasons, but hopefully by next program we will have her on board. But we are very happy to have Pakaba to stand in today so that we can have a program. We have not had any program since the Tobaski, the Eid period, and I take this opportunity to wish everybody a belated Eid Mubarak. And I hope that everybody had a very enjoyable Eid, and God accepts all the prayers that we had during the Eid. Before the Eid, we had a very interesting program on urine, and it was very welcome by everybody. We didn't have enough time for the questions. There were so many questions, so I don't mind today. For anybody who wants to ask on that program, we'll be ready to answer those questions as well. Today we have another topic to talk about, which is slightly related, and it's a very important one, so I will introduce it after the introductory remarks. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii si seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah tey maa leen ko indil fii nii ak Pakaba Suso. Di jégalu nag ne Kadiatu Jallo tey mënut a ñëw waaye di mébét incha allah yeneen programme yu ñëw incha allah di ngeen ko gis fii nii di gërëm Pakaba parce que diir bu gàttal lañ ko jox rek pour mu mun a ñëw dimbale ñu pour programme bi mun a jàll tey. Depuis Tobaski bi nag jotuñu am programme kon maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp ci Tobaski bi. Di ñaan yàlla ne ñun ñëpp am nañ Tobaski bu yàlla nangu, Tobaski bu neex jógee si nag léegi nii di ñaan tamit yàlla may ñu fekkee at yu bëree bëri. Balaa Tobaski bi amoon nañ benn programme bu am solo ñu defoon ko ci mbiri tuur ndox, mu nekkoon lu am solo. ñu bëri nag kool di am ay laajte yu ñoo laajte ba mënuñoo na jël kool yëpp. Moo tax tey su neexee yàlla suñ demee ba pare lu ñoo waxtaanee képp ko bugg a laajte ci lu ñu waxtaanee tey ak lu ñu waxtaanee woon semaine bale passé balaa Tobaski bi dinañ mun a tontu laajte yooyu noonu kon ñu bàyyi Pakaba Suso mu nuyu suñ mbokk yi man ni kay ñu door a dugg ci programme bi. Jërëjëf docteur baraka baake docteur ngeen mbara e konton ka jiber lal fana mbara baake ke betento ke beejay ka bonon kordato jam men keta QTV de mom woni marala ko ma nyitandala nyamen kontondiro kono kada jotole bulo mudada be mamma be no wala si jambi nyina mona si nya folo sula fulan jawti be ma be la nyi jata kende ya kacciato min docteur ya nyitande nyamen kaccial ketal no lo ko dantan jenni be dunna banna salo kono membe den di jala mutola mo jamalu e killo ke jamale nyinen karo ke adom bi akata kala bulo kasiti pour ñing kanko don ka ñinen karol ta anen ñinen karol melbe dendi wala dala ñaato do manden abe dunna wala datole be mu be nimbara la ka mol be konton ko take don kardato jang ala baraka. Thank you very much, Pakaba. Today what we are talking about is another common problem that happens, and many people get confused when it happens and they worry about why that is happening to them. The body is a very miraculous thing. We have a lot of fluid in our body. Majority of our body is made up of fluids, and that fluid is distributed in the body, and the distribution is very precise wherever the fluid is supposed to be. And if there is a problem with the distribution of that fluid, then we may have some problems. There are many problems that can happen due to distribution of fluid, but one of the most important ones is leg swellings, swelling of the feet, swelling of the ankles, swelling of the legs is one of the most common signs
that there's a problem with the distribution of the fluid in our body, and many people can see it in themselves, and then they get worried. What is causing this? And today that is what we are going to go into. What are the causes, what are the triggers, and what should somebody do when you have such a thing. Mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek tey dañ indi beneen programme, beneen waxtaan bu ama am solo di leen wan ne nag ñun nit suñ yaram bi lu ci ëpp yépp ndox la. Ndox moom luñ liggéeyee yaram bi yëpp daal lu ci ëpp ndox la. Suñ jëloon yaram bi muucu ndox bu ci nekk yëpp ndox bu bëree la moo nekk. Ndox boobu noonu nag yàlla daf ñu liggéey ba nga xam ne fu nekk dafa am ndox boo xam ne moo war a nekk foofu noonu. Lu war a nekk ci ndox ci bët bi, lu war a nekk si ndox ci biir bi, lu war a nekk si ndox ci baaroom yi, lu war a nekk ndox si tànka bi yépp dañ ko defal ba nga xam ne loolu exact moo faa nekk. Bés buñ demee nag ba nga xam ne ndox bi nu mu wëree ci yaram bi dafa am problème, daf dee di am yenn problème yoo xam ne dina ko dee waral. Problème yi nag ci mbiri ndox ci biir yaram bi bari na lool waaye bu ci gën a fés bi nga xam ne nit yi dañ ko dee gis xam ne ndekete ndox bari na fii nii loo xam ne wartoon a mel noonu mooy ndox bi nga xam ne dafa wàcca ci tànka yi néew yi. So tànka yu néew yi yooyu noonu ak wala baaroom yi tànka yu néew yi nekk na loo xam ne bari na ci nit yi te loolu noonu su xewee am na ñu bari ñoo xam ne daf leen day jaaxal lu tax suma tànka yi di commencé di néewi. Kon nag moo indi waxtaan bi ni tey ñu dugga ci loolu noonu seet lana dee di waral néewi tànka ba pare tamit su loolu demee ba ñu dalit tamit naka lañ war a def. Loolu daal tey mooy waxtaan bi Paka Bah. Jërëjëf docteur baraka bake mbaɗigol docteur kamen ñitandi wala mo bi wala daɓe kummayla baakele wala dañi bekele menti bi wole ɓe den ndin en kaje siŋol kayiti wato dolɓe je sin kumbal fan kayiti muna mo woti muna ka saabu men ñitande wala mo hadabari mo jaato kono dawo dana a ñanta jiyo sodale jiyo nanga mo ñanta tarla dame hadabari ngola bala jaatoto wato dolɓe je joñin aka jiile fa ka danna tambi fo wole ka saabu wato dolɓe je siŋol kayiti aka jii men keta don siŋol ti adan jama aka nka jile mo jamal ka soto bari muno fanga mo sababote muno mo kulti me yalon ko don abeden ding sin yito kunnatola bi wala mo wala dati bi londo be fanula bake wokkolla inshallah. Thank you very much. I think just before I get into the leg swelling itself, I just want to give our viewers an idea that there could be excessive fluid in other parts of the body. And for instance, in the brain, if you have excessive part of the excessive fluid there, you will get confused. You can even lose consciousness. In the lungs, if you have excessive fluid, you will have difficulty breathing. You will have coughing and all that type of thing. In the abdomen, if you have it, your abdomen can become very swollen, and so on and so forth. So those are other parts of the body, but the leg, it just gets swollen. And what are the things that can cause the leg to get swollen? One of them, the most common one, or one of the common ones, is just simple gravity. The fact that if you sit for a long time, depending on how long you sit, no matter which human being, no matter how healthy you are, if you sit in one place for a very, very long time, then you will get swelling of the feet. Of course, if you are fit, like maybe me and Paka Bah today, we can sit down here the whole program of about 1 hour and our legs will not get swollen. But somebody who is not well, when he sits down even for 30 minutes, his legs can get swollen. But even though I think I am healthy and Paka Bah is healthy, if we were to sit down here 12 hours just like this, whether I like it or not, my legs will start getting swollen because some of the fluid will start getting there. So one of the things is gravity. But what I want to highlight here is that depending on your health, sitting down for 30 minutes in some people can cause that, and that becomes abnormal. If I sit down here for 1 hour, 2 hours, I should not get any swelling. But if I sit for many hours, like I'm traveling in a plane for 12 hours, 18 hours, then it is not abnormal
for me to have some swelling in the leg. So the first thing is actually gravity. mbokk yi lu ma njëlbeen lana dee waral tànka néewi ndox bëri ci tànka bi tànka néewi mooy benn taxawaay bu yàgga wala toogaay bu yàgga. suñ ne nag toogaay bu yàgga wala taxawaay bu yàgga ku mel ni man ak Paaka Ba tey foog nañ ne am nañ wér-gu-yaram mun nañ a toog fii nii programme bi jeex benn waxtu la te suñ tànka du néewi. waaye nag am na koo xam ne xëj na su toogoon fii ñetti fukki minute rek tànkaam na néewi loolu war nañ koo seetaati waaye ñun ñi nga xam ne sax foog nañ ne am nañ wér-gu-yaram su ma toogoon fii lu demee ni juróom-benni waxtu juróom-ñaari waxtu fukki waxtu suma tànka dina néewi lu ma am wér-gu-yaram loolu noonu du lu abnormal loolu nekkul loo xam ne war naa tiital nit soo toogee lu yàgga comme yaa ngi toog ci aéroplane yaa ngi tukki comme dem aji wala loolu noonu nga toog ci aéroplane bi juróom-ñaari waxtu juróom-benni waxtu nga wàcca gis ne daala boo soloon soo ko solo léegi mu ngi la xaw a xat parce que néewi na loolu noonu jarul ragal waaye nag soo toogoon ñetti fukki minute rek mu commencé di néewi loolu noonu jar naa xoolaati loolu mooy njëlbeeni luy waral tànka di néewi Paaka Ba. abaraka bake docteur mbarigolu docteur ka men fo wala mo nyinti ko don dabe dalilol kono men ka sababu singo ka yiti o ay misalol ta men na fang folo wala mu ay siola mew don atuta mari la jata kende aleto modol samira fang kende yatale ni meta siri montoro wati tannim fula montoro wati tannin lulu isungol se yitu no la misalu ran tellaja wosa sotono wo kola fang atententa kanyitande dobe je montoro minir sabo kono ron nayo si askeno asingo yiti woto siole mew kulete men halon ka dabe sababol kono aka men ko indi wolb nyento atuta amari la jata kende abe alhalo mento comme anyitandi nyamen. Okay, so we will go into some of the things that can make the swelling easier. For instance, now I said if you sit down, a normal person sits down for 1-2 hours, it should not swell. But if you have some of these things that I'm going to mention, then maybe the swelling will be much quicker because of that sitting that we have. And one of them is incompetent valves. Maybe that's a very difficult thing to say into lay language. I'm trying to say it into lay language. But you know, our vessels, in the body, there are lots of way where the water goes through. There are irrigation pathways inside our body. There are vessels that convey fluid inside our body, and those ways have what we call valves, and those valves help it to move forward, so that when it moves from one place to another place, it should not go back again. But sometimes there's some damage in those valves. So basically what I'm saying is that maybe the problem is a problem of the blood vessels. Let us just say that the vessels that convey the fluid have some problem, and that problem can be a valve problem. So if somebody has that, we will go into some more specific ones. Then that person, if he sits for a very short time, he will have swelling of the leg. If he walks a little distance, he will have swelling of the leg. So that is one of the things that maybe you should think about if you're having frequent swelling of your leg, and maybe the valves have a problem. Mbokk yi am na ay mbir yoo xam ne su xewee ci yaram bi kooku noonu dina teel di am tànka yu néewi si loo xam ne keneen du ko am. Kon taxawaay fukki minute rek tànkay néewi, dox benn lu gàtta rek tànkay commencé néewi. Loolu noonu daf dee xew si ñoo xam ne jaar-jaari ndox bi ci yaram bi ku nekk dafa am ay jaar-jaari ndox yoo xam ne moo faa jaar. Am na fu deret di jaar, am na fu lu ñoo ooyee lymphe, beneen façon ngi ndox la boo xam ne mu ngi ci biir yaram bi fu moo jaar. Yooyu noonu yëpp dafa am ay jaar-jaar, te jaar-jaar yooyu noonu su nekkee ne fu moo jaar noonu dafa am problème, dangaa gis ne kon néewi bii ni dina mun a am problème bi. Jarut sax nit yi xam ko, loolu noonu docteur yi xam nañ ko, nurse yi xam nañ ko, waaye dafa am ay lu ñoo ooyee valve. Loolu dina jëfee faram-fàcce ci wolof ak ci mandinka, waaye lu ñoo wax rek ne mooy jaar-jaari ndox bi daal am na problème. Kooku noonu dina teel a am tànka yu néewi. Abaraka bake docteur mbaringolo ka docteur Kadula ku mari mbale fo men da be dendindro dolla men ka sababu singol ye yiti ada dabol kono wolo mu hadabadin jaato kono silol lebe je
yelo na la silolom jio na la silolom raw silol milke bondi wolle ka lanjurno sila ni wol lanjurta way ngatango soto ay problème soto o kasababu singo yitu wala sabu wato dolbe ka dolje wate dantan drong e singo leyiti ako nyin niyo je drong isa lonko aka kulo fam me alonko alongo man kolya ni nata jam mili alonko be do ko la jararo karola woto nyimudulal timenga alonko natare aba marila jiyo la siloñing ni woto problème o soto dron akana ke si yitotile woto wo mudulal timengalon ko jama wole ka ke dalilo doti par nyaato do manden abana dunna wo konale ko fanan fanundi kende. There is another thing that can cause maldistribution. The distribution of the fluid will not be very good, which is nutrition, the type of food that we eat. If you're eating a lot of carbohydrates and not eating enough protein, that can cause some swelling in other places and also in the legs. If you're taking too much salt, we talked about salt the last time here. If you're taking too much salt, that can actually bring a lot of fluid in your body. Your body, the total amount of fluid in your body is going to be more than normal to counteract the effect of that salt. And therefore, your legs also will have too much fluid in them because your body as a whole has too much fluid in them. So it is the things we eat. And the most important in that is salt and probably sugar, and also not eating a balanced diet. When your diet has more of carbohydrate than any other thing, then that can also cause swelling of the legs. ñetteel bu ñoo wax léegi nii mooy li nga xam ne dina waral tànka yi néewi mooy si lu ñuy lekka loolu nag benn mooy xorom. xorom yàgg nañ di ko wax fii nii soo lekkee xorom bu bëri jumb bu bëri ak yooyu noonu lu dee xew mooy ne yaram bi dafa bugga seeyal wala dilute xaw ma naka lañ ko waxee ci olof waaye dafa tax daal mu seeyal ko daal nañ ko waxee noonu waaye luy xew mooy ne soo lekkee xorom bu bëri ndox bi dafa bëri ci sa biir yaram parce que dafa bugg a wàccee xorom bi fan la toll. kon ndox bu bëri bi si yaram bi fu nekk la moo affect te dina mun a affectaale tànka yi tam bi nga xam ne tànka yi dinañ néewi kon xorom bu bëri di lekka yoo xam ne dafa bëri lu ñoo ooyee carbohydrate mooy lu demee ni maalo bu bëreek mbuuru bu bëreek ñambeek façon yooyu noonu yëpp carbohydrate lañ leen a ooyee su bëri ba pare lekkuloo di lekka lu ñoo ooyee protéine di nga gis ne sa protéine bi su wàccee da ngaa gis ne ndox bi dafa bëri ci biir yaram bi loolu tamit beneen mbir la boo xam ne war nañ koo xam. abaraka baake docteur mbaɗigolu docteur fananka sabanjangole di min kake sababolti singol ka yiti a daabol kono wolemu ka men domo kummata bakele bala jaato jiyo pour ka kañande bala jaato kono akana danna tambinde ndato na danna tambita akana sababu siyitol aɗo wodanna tambo wo jiyo danna tambo bala jaato kono a daabol kono ka men domo wolemu kolde ñin sukurolu tahni ñim manolu akowol bemu sababol leti mel ka sababu fango ɗum singol ka yiti kummada je pour mu kakari protéine domorol mel yalon ko ɗum aɓe bala jiyo ni jindilale aba kañandilale isaje ɗum jiyo la borutulalu ase keno kuti me alon ka kañanta woto molsi hakkilo to ɓaake won mudulal teme ngalon ka kake sababol ti singol la yito to sukurolu ani kol anañu sifalu kol fana mu sababol ti membe den men ka sabu singol la yito la comme docteur añitandi ñami. Okay, thank you very much. So the other thing is some health problems like heart disease, heart problem. So if you have a heart problem, your legs will get swollen. You'll have some other symptoms, but one of the things that you will have is that your legs are going to get swollen. If you have a liver problem, your legs can get swollen. If you have kidney problem, your legs can get swollen. These are problems with other organs that regulate the water inside the body. And those organs, if they have a problem, like the heart, like the liver, like the kidneys, you can start having leg swelling. So you can see that it's a lot of causes. So if you have a leg swelling,
you should not think this is the one or that is the one. You should go and see a doctor so that they can determine which one it is. But these are also problems that can cause swellings in the leg. Mbokay beneen bu ma jaar léegi nii mooy yeneen cër yoo xam ne ñu ngi ci yaram bi ñoom ñoo dee di regulate loolu nag naka lañ ko waxee ci olof yéen dina jafe waaye ñoom ñoo dee di daal toppatoo ndox bi fan la war a dem ak fan la war a dem benn ci cër yooyu mooy xol bi beneen ci cër yooyu mooy lu ñoo ooyee kidneys yàgg nañ di ko waxtaanee fii mooy lu dee defal seben bi lu dee segga deret bi ba nga xam ne tilim waxoon nañ ko fii moo tax sax ma ne lu ñu waxtaanee tey ak lu ñu waxtaanee woon last time xaw naa méngoo parce que seben bi bokk na si loo xam ne moo dee di toppatoo ndox bi nga xam ne moo nekk ci biir yaram bi nga xam ne su bëree seben bi bëri mu wàññi ko su tuutee seben bi wàññeeku pour nga xam ne ndox bi du jeex si biir yaram bi loolu noonu yëpp moo tax kidneys yi bokk na si li nga xam ne su amee problème tànkay mun naa néewi xol bi su amee problème tànkay mun naa néewi rees bi nga xam ne moo dee defal lu ñu ooyee protéine te waxoon nañ mbiri protéine fii nii moom it tamit su amee problème tànkay mun naa néewi so ñetti cër yii nii tamit mun naa waral néewi tànka paaka ba abaraka bake docteur mbaregolu ñim fana mu doleti docteur kamen ñitandi wolam ñinde ko don e mari se siyito soto nole na tari ye problème soto ni kumu don ñim benketa ijusoti amantari wonya e problème o soto aljata aman kendeya kono kendeya ni soto ka sababu siyuto lale nyin kono kendeya lo be melna wala mu ko kulolte melna ka dal kay yelo ko bala jato kono nate courant soto don wala be alhalu to memman ka alhali kendoti ase sababu no siyuto lale amanda woda mal bari hanifa juso bala jato kono no fana defo soto asa sababu no siyuto lale woto nyin kono fewol melbe bala jato kono akoy la kendeya nabri ni la kendeya mantare wonyama amantare alhalu to nyanta tar alhalu mento wose sababu no si yuto lale ako wala sabu don nyil dolmu kullet melen lon ko ni yatar ay mari si yuto soto abe kolyale le pour yafo ko nyinomu kato asababul siyatale adon docteur sababu nani ñom fole sain membe je wolom nyinde ko ite mari docteur oje men sa sabatindino itela sin yutode asababu tam menna comme docteur anyatandi yam. But still now we haven't finished them and we cannot finish them in this program, but we are just going to go as many as possible. The other thing that can cause swelling of the leg, and we should not worry about that one much, is pregnancy. Women who are pregnant, it's very hard that you're pregnant for the 9 months and you don't get swelling of your leg quite often. For very little thing you do, you will find out that your legs become swollen, mainly because the baby's head or the baby is lying on some of the blood vessels, and the return of the water from the leg going up is not as good as before. So in a lady who is pregnant, except if it is very severe, when the legs are swollen, it should be noted that it can be normal in some pregnancies, but if it is severe, it is something that the doctor has to look at, but that is also another cause. mbokk yi beneen mbir moo xam ne dina dee di waral tànk di néewi mooy jigéen bu ëmba jigéen bu biir ba biir bi yàgga ba di dem ci ay weer juróom-benni weer juróom-ñaari weer juróom-ñeenti weer di nga gis ne jigéen googu noonu mun naa am tànka yi di commencé di néewi naam war na ko wan docteuram pour mu seet ndax bii bu normal la ndax bu normalut waaye si jigéeni biir nekkut loo xam ne daal dina dee di jaaxal docteur yi noonu lool pour ne jigéen gi tànka bi xaw naa néewi parce que néewi bi lu ko dee waral mooy deret bi bu war a dellu ci kaw du dee mun a dellu bu baax parce que biir bi moo tëdda ci kaw wala liir bi moo tëdda ci kaw lu dee war a delloo deret bi ba nga xam ne tànka yi tamit dina mun a néewi so loolu noonu tam beneen mbir la moo xam ne war nañ koo xam. docteur ko kumatale fanan pour moolu sababu doola men ka sababu si jitola wala mu konoti musol mina lon ko ka kono bela wato dol kata fo kari lulu kari woroño jama ke sumol ji aka yiti wo mu kuleti mina lon ko amanyan ka silan kuti a jama
katum menka sabu wala nyinde ko de nano nyen akatari laring yele silol to wala ka kolya ko de puru yelo seleno sando wala ka siyito sabu musol to mel yalon ko kono bela bari ako mem fanan koyta wala mu nyinde ko nana bela ye docteur oje ya nyinen ka asasa ye balo jibe no mem be dending siyito nyina bara jama wo manke kuti men yalon ko mo nyanta silala men na musol kono be men katung dindu nyen katari silo men to kono wo mu yelo la silo de ko kolya ko sababu pour jiyo nyi seleno santo bari men sabatita wala mu nyinde ko dum kono de aka sababu si yutolale musol kono mel yalon ko be kulyaren kari lulu kata kari woro kan bara manke kuti me yalon ko yanta silala jama bari men koyta wala mu yako sabatinde londo to wala mu docteur ole ajibe amna yenen or there are some other causes that are sometimes obvious, like if I fall down and I sprain my leg, or I have a fracture in the leg, it will get swollen. That is obvious, okay? So we know that this is the cause of that swelling because of the injury. Sometimes it is because of insect bites. Some insects, when they bite you, the area becomes swollen. So that can also cause swelling of the legs. And sometimes some infections can cause swelling of the leg, or some blood clot can cause swelling of the leg. So there are lots of causes, and these are some of the causes that I'll mention. Then I will go into another direction, which is to talk about what you do when you have swelling of the leg. mbokk yi dina wanati rek yeneen mbir yoo xam ne daf dee tax tànka yi néewi, lu mel ni soo damee ci tànka bi dina néewi, wala soo foxocee nga daanu nga foxoc tànka boobu noonu dina néewi, wala am na ay comme lu demee ni yoo wala yeneen façon yi kii yoo xam ne su la màttee foofu noonu tànka bi dina néewi, jaan su la màttee tànka bi dina néewi, yooyu noonu yëpp daf dee di waral néewi am na yenn yoo xam ne tamit deret bi su wayee ci biir loolu noonu dinañ ci dugg ci kanam tuuti su nekkee ne am nañ waxtu, loolu tam daf dee di waral tànka yu néewi. lu maa wane rek mooy ne daal lu dee waral tànka yu néewi bëri na. léegi nag lu maa ñëw dugga si mooy soo demee ba sa tànka néewi lan nga war a def ak kañ nga war a jóg soo gisee tànka bu néewi. Pakaba baraka bake mari comme docteur digolo mel ka sababu si yuto la ka siyatale comme jamal men di fale tan bari mel lankene mata si yutoto wolom nyinde ko kato imari se katinole singo nyin sa katinole ay yiti feye kinjeji kindire fangol se kinnoji ay yiti wala fango don ay infection o soto ay yiti wolmu yitirol let me ngalon ko sababu lu ka lankene male bari sila kana dum mento sain wolomu ni singo yitete te mari nyanta monekela e nyanta simfa nya jumal letala wole kana ka bundati ni wala da kono doctor kana memma. Thank you very much. So the first thing to say is that if you have a swelling of the leg, what do you do? What do you do in the first place? What you do in the first place is to raise your legs when you sit down. So maybe the pregnant woman that we talked about, if the legs are swollen, then whenever she's seated, instead of sitting and putting the legs down, maybe if I was sitting in this studio, I'll put my leg on the table in front of us, or don't sit for too long. Walk around a little bit. Gentle walking exercise can also make the blood to go back, make the fluid to go back, so that can also help. Some people wear very tight shoes, and those tight shoes will prevent the blood from going back and can cause swelling, or tight socks that can cause swelling. So you should avoid doing those ones. And if your legs are swelling, you should also maintain health of those legs, maintain cleanliness of those legs, because that excess fluid that is there can easily get infected. So what you need to do is to make sure the area is clean, to make sure that you are moisturizing that area all the time. So that is the first step to take. And if you take these steps and you find out that the leg swelling is not getting better after a day or two, or it is, even if when it gets better, it is coming back again very quickly, then at that stage you need to
see a doctor. mbokk yi nu ñoo def rek mooy I think before I translate this into Wolof and Mandinka, we can open the lines now on 5050505 for anybody who has any questions either in this program or the previous program about urination. We'll be ready to entertain those questions while we try to complete the translation of this and the other things that we need to talk about. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne kon ki nga xam ne tànkaam néewi na waxuma nag ki nga xam ne dafa dama wala ki nga xam ne daraa ko maata foofu noonu wala yooyu noonu waaye ki nga xam ne tànkaam néewi na lan la war a njëkk a def yow sa tànka néewi na te xamuloo lana waral néewi bi gis nga rek mu ngi commencé di néewi comme jigéeni biir bu noonu ñuy doon wax wala toog nga daal nga gis ne soo toogee wax benn waxtu rek sa tànka dina néewi kon nooy def mooy nga jéem soo toogee nga def sa tànkay ci kaw nga ut loo xam ne da nga koo def sa kanam taabul boo xam ne dafaa nekk sa kanam boo xam ne tànkay da nga koo aj si kaw nga xam ne ndox bi du wàcca foofu noonu loolu mooy njëlbeen looy def soo defee loolu noonu mu wàcca ñëwatut alhamdulillah waaye soo ko defee mu wàcca di ñëwaati di wàcca di ñëwaati kon loolu noonu am na loo war a def war ngaa dem seeti docteur beneen mbir mooy tamit doxantu si teey nga doxantu ndanka nga gis ne ndox bi yëpp dina mun a éeg loolu noonu tamit mun na laa dimbale ci ndox bi éeg ci kaw am na leneen loo xam ne tamit comme daala yi nga xam ne daala yu xat la soo ko solee daf dee di mun a waral loolu noonu wala kawas yu xat yoo xam ne soo ko solee dina mun a waral yooyu noonu yëpp da nga koo bàyyi ba pare soo demee ba sa tànka bi néewi tamit war ngaa jéem tànka bi set tànka bi du am benn tilim bu ci nekk parce que ndox bu bëri bu fa nekk noonu lu tuuti jàngoro su si duggee rek mun naa indi lu garaaw a garaaw ci biir tànka bi kon yii nii mooy njërbeen looy def soo ko defee nag mu wàcca di ñëwaati di wàcca di ñëwaati loolu nag waran lu mandargaam mooy ne war ngaa dem gisi docteur wala nga def ko nanguwuta wàcca yow tamit war ngaa dem gisi docteur loolu mooy njëlbeen li nga xam ne moom lañ war a def baraka baake docteur mbaɗe wolo docteur kamen ñitandi ñendulato wala mo ñinde ko ni tata foy singo yitita ibe mu ne kala it seems we have a first caller mbokk yi line yi léegi ni ubbi nañ ko 5050505 ñu ngi am caller hello caller hello abeñadi alo abajan korante alhamdulillah to di mane kanko mane min to ya ante to mu landineti landinje faje kunda bismillah ya yo landini mbaro ya mbal konto ngam baka la programme interest baka baraka ya keta fente mi yalla ko karanta bala mi no be londo soto kanje baka be nimbaro la baka nim docteur be baka basuso baraka ya kontan bate lo ko la because nga puja mala karanje min bije ko min katina singol kayiti anin mena ka ko anin min misal fe si to kire le mari be fantan kanu la nyalle pour akana ke fenti mi ka be wajabile no so karam bata jele to bando bato jikita ko be docteur la nying bala ay karandi min nambe haklu la baka ani be fantan kala nyala na dimbal be inshallah baraka so you can continue baraka bake landing mbadigolu comme docteur ha men nyitande wolom ni tara foy singo yitita ibe mu nekkela ko follow yamaro men di wolom ni be sila isakata ala tableau ma wala siramma yesingo landa kan ni be sila ko la fana ni tara foy sila kana son siyo me yamaro fana men di woto ni singo yitata wolom ikata wati ni wati ikata tama ko jiyo mako le jiyo men siate je pour ay ji ay sele wo kola fanan isungo ka topoto isungo topoto ay senia ku fa ay senia ko be mako ro kala ba kala saje ase sungo nyin tanka ka don jiyo men dan na tambiri sungo kono ni courant dun taji rek ase sa sangarin nole wala sabu ako ka topoto ay tari senia re wato be la ku mayat wo kola fanan anata kudo fanan laaje wolom nyinde ko ni sungo be itere imanyanka samuto men ngalon ka be deterine wala kawaso men be deterine ako se keno problème to sa koli akol wutuye woto e bokara toboto la senea ya ye singo nyim feyendi ni okay yaaje ko dum aka ji akata bare yaaje ko amita do mane muru nan ko rek aka muru nan woto nayo ke rek salon ko wato sitale pour ye docteur o kumandi ye futama nyin kan ko de salon no mun ka sababu wotani nala docteur yaani tan. So now we're going to when to seek for help. But before we do that, I don't think we have a caller, but we should remind all our Mandinka speakers that the calls are on. Okay. Caller. Hello? Hello. Yes. Doctor. Yes, sir. Bismillah.
la personne sa personne bi mo bi ci suuda jërëjëf kontaan na trop gis na jërëjëf alhamdulillah waaw mo bi fata mo nga Modou Modou Cissé waaw maa ngi jéem a fàttale ku de waaw ma ngi aji ci télé bi kontaan na trop alhamdulillah sant yàlla jërëjëf thank you ma ngi ñaan dégg jërëjëf thank you Albarka, yes. Thank you very much. We thank him. But just remind our Mandinka speakers that the lines are open. Yeah. Abaraka bake doctor bari wolon sa fale dron silang julul ya yelele sang tel mel ben jibe kan momo lafti la miraro fay la programme to wala lafta nyinen karo kala wala dato bi membe den ding si to la nga sababul falile mel ka sabu anim fana nayi mutay be sim fanyal mel kala docteur dunta woltole momo lafta nyinen karo kala wala fam programme men tambitan membe den ding jala mutola isa kol keno le nyinen karo ka kola julul fango numéro mu mental sen commande no abe tele nyaati la ko mal yaji ji nyame albole commande la don inshallah nale kacha. Okay, so now when to seek for help, that is very important for us to know, because you could say that, oh, doctor just said that it could be a normal thing and I am not going to seek for help, but Dr. Ja also told you that this could be a heart problem, this could be a liver problem, this could be a kidney problem. These are all very serious illnesses. So just sitting down like that and not seeking for help, especially when it is not resolving, or especially when it is going and coming very frequently, then that is going to be a mistake. So that is the first thing. The first thing is that you've done the simple things I have talked about and it's not going away. Or it goes away but it comes back again all the time. Then at that point you should go and seek for help. So that is number one. Njëlbeen ki naka nga war a def su sa tànka di néewi wax nañ naka nga war a def soo defee loolu benn fan ñaari fan nanguuta dem wala nga def loolu noonu mu dem nga toogaati next week mu ñëwaati nga toogaati week bu ci toppa mu ñëwaati kon loolu noonu dafa lu moo mandarga mooy ne war ngaa dem uti ndimbal parce que wax naa ne am na ci yoo xam ne du problème waaye nag am na ci yoo xam ne problème yu am solo la comme xol mun naa nekk feebari xol mun naa nekk feebari kidney mun naa nekk feebari rees loolu noonu ay feebar yu garaaw la yoo xam ne pour di ko toogee rek doo dem uti ndimbal loolu noonu problème la kon kana war a uti ndimbal njëlbeen mooy ki nga xam ne def na yu yomba yi nga xam ne moom lañu wax nanguwut a dem wala dem na di ñëw di dem di ñëwaati kon kooku noonu war naa dem uti ndimbal mooy njëlbeen number one. Barewul Dr. Kamen ñitande wolon follow. It seems we have another caller. We'll allow the caller. Hello, caller. Hello. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abakarato. Ardo. Mole doctor. Naam. Amenyari. Mbejang alhamdulillah. Doko benyari bakan. Mbekang. Okay. Alama alain so kairo la kila. Amin ya rabbi. Ndele doctor nga problem dina so ko birin salu mansi. Ita wala kandini. Antaba Oljuson Hospital la yellandi je ye gripolo ni pengu fulaka ko ni borol dina but still I'm feeling pain ka pain ba feel kan abem batandi kan buka tamono correctly fam. Okay. Thank you very much. I think she's talking about back pain. Yes. That she has been to the hospital, she's been given some fluids and it's not helping her. I think the first thing is yes, waist pain. So the most important thing with that is that if you go to any peripheral hospital, for instance, you are in one of the peripheral hospitals, I don't want to name a name, maybe Sukuta Hospital, maybe Bundung, maybe somewhere that the doctors have seen you, they cannot find the reason, you can ask them to refer you to the experts. There are experts that deal with waist pain, and then those people can look at it better for you, but you should not just leave it like that. So if you go to one hospital and it is not working for you, you ask that hospital. I'm not telling you to go to another hospital immediately, no. Ask them, is there another specialist that can look at this for me? Then they can now refer you to the specialist who can look at that for you. I think that's the advice for the lady. Abaraka bake doctor mbare muso doctor ka yamaro mendi wala nyande ko ni tara labitano men ye jibeje bari me sawo sotoje wo doctor wo jata ken dia kordañi isa foyno ye makoyno wala ye yamarno yetano lato daminto milalon ko wolmu woli kerekero londo sotole membe dedin ko problème wala ye yamar yetaje
ayo kuma ma fo eta la to bari se o kanindiro nyini wo jata kende accordato ise yamarno eta leta jata kende accordato mila lon ko woli o londo sotole membe den din te jaro bari kana side yabule wonya ako mambere fo se wula ko la ye yamarda men eta woto eta te jararo nyini je. So the first reason why we should go for help, yes, in Mandinka. Thank you very much. Abaraka bake Dr. Kameng nyitandi wolobe dending hani bi si yuto nyin natare sa fa mune fonkra dalila foloti men sababu ta nyanda kata makoy ro nyinen ako sababu nyenku mata bake kato se sino je na yafa ko don si yuto asakeno lajnino to mengalon ka lankena mata wala fengo yeki wala boyta yidita bare docteur fanan kaya foyle ko sababol siatal asikeno bala kono courant so sorono jele abol kono ko kulul se courant sorono de e juso se courant sorono le anin to mal bala jato kono woto men kumata ay yamaro mendi wolom nyindo ko namari na ni sungo be yitita inyanta mel mesongol melketa niol be noma wala mu ye sungol ku ya topoto e kana sama da tereng don ya kata dal jetare seniaring ni be sira fanan ye sungol ni tabulo kan ay teling ni be sila siyo kana me ni nyimbe ke nyawnya singo man yito man son kata akata kana inyanta men kala wala mu yita mako ro nyinin lonna bulu me jararo ko le me londo nyu soto pour ko don topoto nyino mu simfanya foloti ite mare nyanta men kala docteur ya sabatin. That is the first. Then the second one is if you have a swelling and there is no obvious cause of it. You just suddenly you start having swelling. You did not have a fracture, you did not have a fall, there was no insect bite, and then you have a swelling like that, and you have done the simple things and it's not going away. So one, that you cannot think of a cause. You have not taken too much salt. You have not got an injury. You have not got an insect bite. Then you should think of going. So that is the second reason. Benen bi nga xamne dina waral nga wara dem uti ndimbal moy tankay tok rek neewi te yow ci sa xelaat gisuloo lu ko waral daanuwuloo foxoj amutul la fa mata musuta am ci yow loolu noonu su demee ba xew nga def yu yomba yi nga xam ne moom lañ def nii mu bañ a dem kooku noonu tamit war naa dem uti ndimbal faakaba abaraka bake docteur fane dalila fulan jawle di memmu daliloti men nyanta sabule e nyanta kata mako ro nyinin wolum nyinde ko ni tata yes there is a caller. Maybe you can complete that later. Yes, hello caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Naire. Jama rek sante yalla. About this leg swelling thing. Yeah, I've been encountering it various occasions in me. Suma tankay dañ ni di dem. Yeah. Wow. Hello. Wow, ñu ngi la dégga. Yeah, and I visited once in 2022. Demoon na Sarap. And I met one doctor there, mune like maybe I should avoid fatty foods in it. And I did that, but still the fact demoon bem better nak, but still again the day ñëwaat I don't know what the cause actually. War nga dem nga seetaati ko su nekkee ne wax nañ la nga wàññi lekka yooyu noonu nga wàññi ko mu dem léegi mu ñëwaati war ngaa dem mbaa tamit wàññi nga xorom ak yooyu noonu wàññi nga ko yes so you need to wàññi naa ko keñ waaw so da ngaa wàññi xorom wàññi yooyu noonu yëpp waaye su nekkee ñëwaati na comme nu ma ko waxee rek war ngaa demaati ñu seetal la nga xam ne yow léegi nii am nga tuuti xam-xam si mbir mi di nga ko wax ne dégg naa docteur Jam ne xol bi mun na koo koos kidney bi mun na koo koos liver mun na koo koos ndax di nga ma mun a seetal yooyu noonu yëpp su nekkee seetaluñ la ko woon the first time suñ la ko seetalee ñu gis ne amul benn problème am na ñoo xam ne comme nu ma ko waxee seen demeekaay deret yi moo am tuuti problème foofu noonu ñooñu noonu suñ demee ba seet yu garaaw yi nga xam ne moo ko dee koos gisuñ ko dinañ la mun a wax ne yow de amul dara lu garaaw lu ko dee koos looy def rek mooy wàññil xorom lekkal make sure ne yaa ngi lekk good amount of protein ba pare ngay teg sa tànkay ci kaw loolu noonu rek mooy nekk advice bi at that stage waaye balaa ñu laa advice loolu moom war nañ a seet yeneen organes yëpp make sure ne benn amu ci problème waaw defoon naa x-ray very good and blood test ak ultrasound scan yooyu noonu yëpp soxla nga ko su nekkee ne loolu dafa xew loolu yëpp very good so kon defal nañ la lu ñu war a defal yëpp su nekkee ne gisuñ any problème mun nañ laa wax ne daal yow wàññil yoo war a wàññi rek nga toppatoo sa tànk bi
Okay, thank you. Okay, it's a pleasure. Okay. Baraka bake hande bi mbo killa tentula bake hande bi docteur kamen nyitande no wolum dalile fula nyawti me asabu nyanta makoyro nyinen wolum nyinde ko ni singo yireta bari ma ila miraro fe iman dalilo lonno men sa sababu no o sijitola fe me kinje imam boy ayirita imam fen ma me alon ko sababu la fango dum fo isongo be yitela ko niyo je dron imari kanasi yewuliyata makoyro nyinen katum si yito nyin itar mari hakilo man dalila manu men sababu tala ko men ngani dalilol mel falita men ka sababu la o tete mari nyanta makoyro nyinen. Thank you very much. And maybe if we can translate in Mandinka, because I think it was a very interesting case that the lady who just explained here now, her situation and what was done for her and the advice that we have given her now in that case. Because many people, you will go to the doctors, they will check and then they will not find any reason for it. Yes, there seems to be a caller on the line. We'll answer that first. Hello? Hello? Yes. Ostaja. Naam. Naa def. Jàmm rek sant yàlla. Programme bi neex na. jërëjëf kan la ak fooy koolee. Dama leb tour bi maa ngi koolee Sanjaba. Okay, that's good. So lan mooy. dafa am lu ma bëggoon a laaj. waaw go on. man dama am naxa bu metti ak ndiga bu metti lu ma téye daf dee mel ni matu. daf dee wàcce si tànka bi rey suma tànka bi waaye soriwuma daal. ay 4 months 5 months. su ma méttee daf dee mel ni biir bi dafa nekk di wàcca. ok waaye da nga am biir 4 months léegi. waaw 4 to 5. 4 to 5 months waaw da nga gis sa docteur yi jigéen bi mooy sa gynécologist bi. def naa scan waaye ñu ne lifin bi yëpp mu ngi baax. benn feebar nekku fa waaye daf ma jaaxal daal. bii mooy sa first doom ndax am nga yeneen doom. am naa 4. am nga 4 doom bi mooy number 5 kon yow am nga experience. biir bu nekk nag daf dee different. biir bu nekk daf dee different waaye nag su nekkee dem nga ba ci sa docteur yi jigéen bi nga xam ne moo la dee gis mu defal la ay scan mu seet la mu ne la yëpp mu ngi normal kon xamal ne biir bi moo xaw a different tuuti rek dina am ay advice yoo xam ne xëj na dina la ko jox naka ngaay defee ba wàññi métit boobu noonu ba biir bi dem. ba biir bi pare waaw. fu mu nekk ma ragal a lifin parce que dañ ma wax ne bu ma naan garab yu bari. waaw paracétamol rek laa dee naan. waaw paracétamol de moom óor na waaye yeneen garab yi moom yenay du dee di óor waaye sa docteur yi jigéen bi moom definitely moo laa mun a advice bu correct ñun duñ la ñemee wax fii nii dara looy def rek mooy dem gisi sa docteur bi ne ko métit baa ngi maa gétteen mu seet moom naka la laa dimbalee xëj na sax dina am ay yoo xam ne du garab physiothérapie la laa jéemal wala yeneen façon yi faj yoo xam ne garab du ci bokka yoo xam ne dina la dimbale ba nga xam ne di nga mun a mottali sa biir bi te doo am problème. waaw. ok leer na. ok baax na jërëjëf. yes so lu ma doon wax rek mooy ne lu jigéen boobu noonu ku njëkk a call di wax ne moom demoon na ba ci lopitaan ñu check ko defal nañ ko scan defal nañ blood test gis nañ ne amul benn problème ñu wan ko ne yenn yi nit ki daf dee di am problème bii nii waaye xëy na valve si rek moo am problème kooku noonu dinañ ko mën a wax ne seet nañ problème yu mag yi yëpp gisuñ ci benn problème nangam nga war a def ba nga xam ne di nga wàññi néewi bi loolu foog naa ne suñ mbokki man di nga koy tam war nañ koo dégg ñu xamee ko noonu baraka baake docteur kame ñitandi ko min musome killoke foloke me ñitandiri ke ka tata jara kende a kordatole singo ka yiti tata je ya bala jato jibe tatal fan fa jital num bara murutanang bira murutanang anata jakal baake ba docteur ata yamar pour ñen kanko dum fo ay testero dol kele ban katum bala jaato kono bala kono fengol melalon ko e kake ni problème o soto e kake sababulte fo sinka yite fo ko kulol lomba fo juso sisolom wala juso fo be jibe tale ban anata ñi tandala ko ha wol be jibe tale nata fo ko man kase jiji woto yamaro ñi mo menti wolo may muruje bari fanando men kana o noma ni wol be tata be jibe ta mel mu sababu balti ni wol be jibe ta fa banda e man ngata jeje membe je wolo mo ibe yamarale nyanta simfanyal meltala iba men domala bang anim fana ibe sungo fana topoto la nyamen wati ko topoto nameta alala mako roka ase jino la bar niaja ka muru a nyama wati woto ise muruno jata kenda kordato ise yamar doctor yo nyitandi ala kachakon. Yes, the other one that needs to immediately look for help is when it is a sudden
swelling of the legs associated with pain. Painful, sudden swelling of the leg in light-colored people, reddish, then you see that the leg is red, or in dark-colored people, you see it is very shiny and it is very painful and it is swollen, and when you touch it, it is very hot. That one needs an immediate help, because it could be that you have an infection, it could be that you have clot inside your blood that has caused that swelling, and that needs immediate help, otherwise it can cause you problem. Beneen bu ñoo wax ne moom it tamit soo ko amee war ngaa jóg si lu gaaw a gaaw mooy nga toog rek tànk bi néewi di métti. waaw xam nga am tànk yu ñoo wax ni yëpp yu ci bëri du dee métti biir bi ki nga xam ne dafa am biir tànk bi di néewi du métti, waaye tànk boo xam ne da nga toog rek mu néewi di métti, yaram bi tànga, soo laalee néewi mu ngi tànga jir, si ñi nga xam ne dañ xees tuuti nga gis mu ngi xonqa cur tànk bi, wala ki ñi nga xam ne xëy na ñu ngi ñuul tuuti nga gis ne mu ngi shine léegi mu ngi waaw loolu noonu dafa mandargaam mooy ne daal mun naa am da nga fa am foofu infection, wala da nga am lu ñoo ooyee way, deret bi way mooy clot boo xam ne moo cause loolu te loolu dañ war a gaaw a jóg ñu def si dara. boobu noonu doo xaar di ne damaa teg suma tànk ci kaw ak damaa sol daala yoo xam ne déedéet, boobu noonu da ngaa jóg si saasi nga dem ci docteur ñu seetal la ko, seetal ban la ci ñu mun koo toppatoo balaam laa jox beneen problème. bariwol docteur ka dalil saba nyango men di men sababuta inyanta wula kadabake ka mako ro nyine ni sungo yitita wala mu si yiti nyati me alon ko anen dimole kata katon ka nga si yiti jamal le fo jam bari man dimu fo je bari natare yi sungo yitita aka diming fo defang ya kalamra ka dimin adu niama aka tare kandiring wut ako woto inyanta wullele katabake yefuta ye docteur roje katum natare fayta mari mu mo koyote ka jele aka tare wulering ni finta mun ka tare mala mununna woto ite mari nyanta wullele katabake eta di maro nyinen jata kende ya kordato nyin kan koy se jibeno italawo si yito asababu tamen woto niyo al halo je drong singo jidita be kandiring arabe dimin kan katabake inyanta wullele. The other person, that's the last one, that needs to go immediately when the leg is swelling and have it looked at. That one you don't need to wait and say, I'm going to put my legs up, I'm going to, no. This one also you have to go immediately and have it looked at. Is a diabetic who has a sudden onset of leg swelling, especially if it is painful. We have a last caller we're going to take before we complete this because time is almost over. Caller, hello. Hello, caller. Jàmm rek sant yàlla. Fooy koolee ak noo tudda? Fooy koolee ak noo tudda? maa ngi tudda Rebecca calling from Ivory. Jërëjëf. Okay, that's good. Danga am laajte? waaw man dama interested ci programme bi. Masha Allah, jërëjëf. parce que ñun tamit ñu ngi ci health bi. Masha Allah, good. Yeah, so ñu ngi di advice nit yi very good kontaan nañ ci trop tam. waaw. jërëjëf comme man tamit léegi def ma dee dal nag waaye dama dee xam ne wéet bi moo tax man nam ni ko dee aman tamit. waaw. so dama dee am man tamit moo dalee rek man dama def exercise ma xam ne wéet bi. exactly bokk na ci waaw. maa ngi leen di déglu every time am la dee déglu nag. jërëjëf thank you very much yow tam ñu ngi laa gërëm si liggéey bu képp koo xam ne daal mu ngi liggéey ci health war nañ koo gërëm because liggéey bu métti la liggéey boo xam ne tamit bu am solo la so ñu ngi laa gërëm yow tamit sa liggéey. Thank you very much. And in fact, she has added something to the program which I didn't add, maybe I forgot even to talk about it, which is weight. Anybody who has excess weight can have leg swelling. And people should know that and should try to avoid having excess weight. Suñ mbokk bi nga xam ne dafa call na léegi nii jógee ko Ibo Town moom it tamit ci mbiri faj bi la moo liggéey waaye wane na fi lu ama am solo loo xam ne man ba tey tuddaaguma ko woon mooy ki nga xam ne yaram bi dafa rëy lool. loolu yàgg nañ di ko waxtaanee fii ni kooku noonu tamit ndox bi nu moo nekkee ci biir yaram bi daf dee di mun a bëri saakaatuma si tànk bi. kon ñu ngi ko gërëm moom it tamit ci li nga xam ne moom la wane waaye lu ma doon wax léegi mooy keneen ki nga xam ne war na jóg ci saasi mooy ki nga xam ne dafa am jabet
toog rek tànka bi néewi sàkkaatuma su nekkee dafa ànd ak métit kooku noonu warta xaar dara war naa gaaw mu dem seeti tànka boobu noonu parce que mun naa ne dafa am infection si tànka bi te infection si diabetes lu garaaw a garaaw la dee mun a nekk loolu mooy last one mu ngi mel ni ñu ne 3 minutes rek a am so dinañ bàyyi paaka ba faram-fàcce loolu noonu ci man ni ka den mu tàggu mbokk yi den ma mun a tàggoo abaraka baake docteur mbaɗegol docteur ka dalila labango men ndi men niyaji rek isingoto katabake yewuli wala mo momi yalon ko sukoro kulango mbala ayaje asingo yitita katabake wo mari nyanta wullele katabake ayta mako yoro nyinen ay futa jata kende accordato ya jibe atela singito nyi sababu tamen ni wonten don ka se sangarno abulle ni sukoro kulango ba mari le don katabake o fana naja asingo yitita katabake wonya fana nyanta wullele kata mako yoro nyinen do fana melon ko musome be do ko ke kan jata kende accordata men la faje docteur men fana nyamba skumo kono wala be den mul mel yalon ko balo warta jawke fada na tambita wol fana ke sababu te si yuto la wajibo ne yamaro membe je wala wati ni wati kata man tama ke balo jija oto mu ku mari baleti akonyon kono mbari wala fele liro furata tongoto mbalni mbara la bake kal tento kal jey ali amutam fe yame korrato jam men keta QTV di be docteur fana ndimbara la bake be kata ko men kay kam pour kamul karandi kamul fahamande ila jada kende asula ko to ani moradul ala baraka docteur Pakaba, thank you very much for saving us today, for making sure that this program goes on. We're very grateful. ñu ngi laa gërëm bu baax a baax Pakaba pour ci sa taxawaay tey waxtaan bi leer na lool macha allah mbokk yi dafa mel ni lii rek lañ mun a am tey di leen gërëm ci seetaan beeg déglu bi di leen dikk fii ba beneen lundi incha allah ñu ñëwaate ñu jox leen beneen programme. Ladies and gentlemen, this is all we have for you. Till next time. Thank you very much for tuning in.